Now, West Bengal Transport Minister Suvendu Adhikari has resigned from the ministerial berth there, triggering speculation that he could ditch the TMC. The blow comes as TMC government there. It comes to West Bengal government ahead of the upcoming state elections. Adhikari's resignation comes at a time when political circles in the state are abuzz on whether he will join the BJP. Adhikari has been distancing himself from the TMC for several months now. The ex-minister has been conspicuous by his absence at various party events and even cabinet meetings chaired by Chief Minister Mamata Banerjee herself. Adhikari forwarded his letter of resignation to the Chief Minister and emailed a copy to the Bengal Governor, Jagdeep Dhankar. In fact, Adhikari, however, is yet to resign from the Trinamool Congress as of now, but BJP is confident that he would. শুভেন্দু বলে কথা নয়, টিএমসি থেকে অনেক নেতা এইভাবে চলে আসবেন, কয়েকজন এমএলএ এমপি চলে এসেছেন, বাকি নেতারাও চলে আসবেন। কারণ ওই পার্টিতে কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না, কোনো গণতন্ত্র নাই, কোনো স্বাধীনতা সম্মান নাই। তাই যারা পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনের লড়াই করতে চান তারা আসুন, আমরা তাদেরকে যোগ্য সম্মান দেবো, দিয়েওছি। সেই জন্য এটা ওনাদের পার্টির ব্যাপার, কী হবে সেটা ঠিক করবেন, কিন্তু এটা সূচনা করছে যে টিএমসি শেষে শুরু হয়ে গেছে। আমি বলবো যে তৃণমূল কংগ্রেসে পিসি আর ভাইপো ছাড়া কেউ থাকবে না, মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি ছাড়া কেউ থাকবেন না। কারণ এনারা ত্যাগী হিসাবে, মমতা ব্যানার্জি ত্যাগী হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন, এখন ভোগী হয়েছেন। তাই ভোগী লোকের বেশি দিন টিকবে না। নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে যে কথা বলেছিলাম এই 2 বছর আগে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে কথা বলছে, প্রায় 58 জনের উপরে বিধায়ক ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসার জন্য তৈরি হয়েছে। 1 মাসের মধ্যে হয়তো সরকারটা ভেঙে যেতে পারে। Now, Saugata Roy, TMC MP, earlier spoke with Indrajit Kundu. Let's take a listen. বলতে পারছি না, মুখ বন্ধ, চোখ বন্ধ, মাথায়। Interesting development. Suvendu Adhikari has finally quit from the West Bengal cabinet. He has also quit from the other statutory bodies that he was a part of. How do you see this entire development? Because you just spoke to him a few days back. No, I see it as a development. Suvendu has taken certain personal decisions. He is entitled to it. But he has not resigned from the party, not his MLA-ship. We hope to keep him in the party and utilize him. Is there any plans of further engaging with him, more discussions and deliberations? Yes, there are plans. There's also so much of speculation about whether he is going to travel to Delhi. Has he said anything of that? Absolutely false. It's a rumor being spread by the RSS. Okay. And sir, another development, Mihir Goswami, a long-time member of the party from the very inception, he is now in Delhi. He's gone with Nishit Pramanik. He's apparently joining the BJP today. All levels of the party leadership spoke to Mihir Goswami. The district Trinamool president, Rabindranath Ghosh, went to his house and talked to him for a long time. If after that he decides to leave, who can prevent him? But it will not be good for him. He says that he has been humiliated, neglected. No. Let him, if he goes to BJP, let him find out how much respect he gets there, whether he can win his seat. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.